Every remarkable journey has a defining moment. For decades, we've walked alongside Uganda, powering dreams, fostering growth. Today, inspired by our heritage, we unveil a renewed identity, graceful like the crested crane, symbolizing pride, leadership, and progress. The orange on its regal comb salutes our sister brand, Wendy, radiating energy, creativity, and inclusiveness. We're wrapped in bold purple, a color of innovation, prosperity, and forward vision, anchored by circles of unity and pillars of strength. Honoring our past, embracing the future. We are changing to Pearl Bank. Pearl Bank. Grow, prosper. Olunaku lutandika, ngenda kusaba otuule. Gwampuliriza, tuula, ngenda kusaba ebigere byo obiteeke wansi. Era emikono gyo ogiwummuze ku bisambi byo. Kati zibiriza amaaso go. Njagala owulirize nnyo engeri gy'ossa. Tossa nnyo ate tossa mpola, naye wuliriza omukka gw'ossa. Weeyongera okuwuliriza omukka gw'ossa, amakulu mu kyo kakkana. Mu mbeera eyo njagala otandike okuleeta ebirowoozo byo mu mutima gwo. Ebirowoozo byo bisembeze mu mutima gwo, sigala ng'ozibiriza. Njagala otandike okwebuuza, ddala nzaani? Ekyo kyebuuze mu birowoozo byo, tokyatula, sigala ng'ozibiriza weebuuze, ddala nzaani? Engeri gy'owulira ebirowoozo kye bikugamba bireke bitambule. Sigala ng'ozibiriza mu mbeera eyo gy'olimu. Njagala weebuuze ekibuuzo ekirala. Bwetaavu ki bwe nsinga okuba nabwo? Oba mu Luzungu, what is my deepest desire? Saagala onoonye ansa eyo. Wuliriza ebirowoozo byo. Ebifaananyi obwongo bye bikusiigira bitunuulire. Era njagala otandika okuwulira empulira eyo ekusemberedde era ekujjidde. Era njagala weebuuze ekibuuzo ekyokusatu mu bwongo bwo. What is my purpose? Omugaso gwange mu bulamu gwe guliwa? Njagala otandika okuggula endowooza yo, okutandika okufuna kye tuyita abundance consciousness, okugabirira okutaliiko kkomo. Awo wennyini we njagala weebuulize, ndi musiimu ku ki? What am I grateful for? Era ebirowoozo byo bireke bitambule, bikusiigira ekifaananyi, bikuwe ansa ez'enjawulo. Kati njagala oddeyo mu kussa, sigala ng'ossanga bw'obadde ossa, mpola, kakkana. Njagala otandika okwekenneenya engeri gy'ossa. Observe the way you breathe.
bussa. Beera awo ng'omuntu. Beerawo nga tolina ky'olwana kuvvuunula mu bulamu bwo, naye just okuba omuntu. Obwo bwe butonzi bwaffe obwatuweebwa. Kati otandise okuwulira omubiri gwo bulungi, oguwadde obudde n'owulira engeri gy'ossa. Ebirowoozo byo birina kye bikusiigidde, olina woolabye wooli. Kati nja kukusaba oggula empola amaaso go. Ago ge maanyi agali mu kuwummula ng'omuntu. N'olaba ekiri mu birowoozo byo. Olunaku lupya, bingi ebipya, naye ogenda biyitamu. Katunyumye. Wonna w'osinzira okumpuliriza amakya ga leero, njagala nnyo okwebaza. Nsaasira mmwe abaafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kiro ekikeesezza amakya ga leero, ate n'enjozayoza naawe atuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Mu bitundu ebimu eby'eggwanga okunoonya akalulu kukyagenda mu maaso, naye nga nja kukusaba wakati mu kunoonya akalulu, wakati mu kubeera ku rallies zino ez'enjawulo, okuuma emirembe nga Munnayuganda. Genda ku rally y'omuntu gw'owagira, oba kansala, oba MP, oba presidential, owulirize, osengejje, okole okusalawo gwe ng'omuntu. Wajja kubawo abajja okukwaŋŋanga mu kutiisatiisa oba mu kusoomooza. Beera w'amagezi weekuumire mu kutegeera oleme kubuguma nnyo. Program eno Kyamagero Daily powered by Pal Bank Uganda Limited, abali mu kuweyubula. So essaawa zino ogimanyi nga Post Bank, naye nga bali mu kweyubula bafuuka Pal Bank, era mu bbanga eritali lyawala gwe nange tujja kuba tusobola okulaba services zaabwe. Empagi nga bazitadde ku bintu bisatu. Ekisooka bakitadde ku digital first, nti omuntu oteeka okuba nga olina obusobozi okuggulawo akawunti yo, okumanya akawunti yo bwetambula, awo bwennyini bw'oli teweetaaga genda mu banka. Ekyokubiri, innovation, obuyiiya. Nagamba tulina kye bayita the STI, era nga kuno kwe bagenda osinga okutambuliza amaanyi gaabwe. So gwe omuyiiya, innovator, oba nga oli mu business ez'okuyiiya, Pal Bank is the bank you have to go to. Nja kusaba ogende ku branches zaabwe zeetoolodde eggwanga, obe ng'obatuukirira, obabuuze engeri gye bagenda okweyubula kigenda kukolera. Kitoyinza n'okuba nga oli mulimi oba nga oli musuubuzi, mu abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, ababadde nga babeera ne ssente mu banks ez'enjawulo, olumu ne bakuggyako zino. No, ebyo byaweddewo. This time around, ssente zo zitambula gw'osazeewo. Oba oli Uganda oba toli Uganda, it's entirely that. Tuli mu kweyubula lunaku lwakusatu, nze Andrew Kyamagero. Leero ngenda kwogera naawe ku kye bayita mentorship is nice, but sponsorship is power. Nti okumentaringa abantu, okukookinga abantu, kirungi nnyo, era kyekimu ku bintu bye tubadde tusinga okukubirako akadingidi okumala emyaka possibly like nga 15 right now. Naye ekintu kye bayita sponsorship oba sponsoring kisukkulumu. Leero njagala nkwawulire wakati wa mentor ne sponsor. Program eno weeneggwera gwe ng'otegedde
ani ddala gwe weetaaga mu bulamu bwo mu sizoni eno gy'olimu. Olumu tugenda ne tupakuka abantu ne balyayaana, oli n'agamba njagala kufuna menta era nze ndi ne menta n'abuguma. Naye ekibuuzo ekisinga okwebuuzibwa ddala yeetaaga menta oba yeetaaga sponsor? So kikulu ffe okubeera nga tuli bategeevu era nga tuli bayivu okutuuka ku sseeri okutegeera ebyo okuyamba abantu baffe. Wandiika, mentors give you wisdom, sponsors give you wings. Nti menta omuntu ono akulabamu obusobozi agenda kuwa amagezi, naye sponsor agenda kuwa ebiwawaatiro obuuke beesinga ono amagezi menta ge yakuwa. Amakulu mu kyo kiriwa nti bamenta balina we bakoma mu bulamu. Nsobola okuba nga ndi menta we ne nnina wenkoma. Gwe ng'omuntu n'otandika okunoonya gwe bayita sponsor. Tuli ffenna nti osobola okubeera ng'oli mugezi era nga wajja ku mulimu guno n'ofuna omulimu ogw'amaanyi wallahi ng'okola bulungi, n'ofuna menta ku mulimu ogwo n'akumentaring ebintu bikola bitya bitambula bitya, and along the way you break even. Naye bw'omala okutegeera byonna nga bwe bikola, gwe obutakonziba weetaaga sponsor. Let me tell you the truth. Career, okwaaccelerating oba okutambula ku sipiidi oba nga we wakibala mu career yo, tekisinziira ku bulungi bw'olimu ekyo ky'okola. It's not dependent on how good you are, never. It's about who is willing to bet on you when you're not in the room. Muntu kyasobola okussaawo omukono gwe n'agamba oyo omwana bw'anaabeera ng'ali mu kintu kino kijja kugguka. Kati omuntu akozesa ebigambo modulo, oyo ye sponsor wo. Amakya ga leero njagala okubuuza nga ntandika emboozi ya leero. Olina omuntu agwa mu kkowe eryo mu bulamu bwo leero? Olina omuntu asobola okussaawo omukono gwe n'agamba nti ku lwa Yayeeri kino ajja kikola, because oyo abeera sponsor wo. Mentors will advise you in the private. Sponsors fight for you in public. Nina abantu nze nga coach be mentoringa, and you will never know about them unless when they want to. I saw a couple of people nga bavaayo nga bagamba there is something about Kyamagero tetutamanyi. How comes nti abayimbi bano bamusangamu nnyo emirembe ate nga atulaga industry y'abayimbi tagiriimu, ali mu bintu birala. Abantu batulowolereza nti batumanyi basing on what we have told them. Ni tetumanyi bantu. Toddanga naawe newana n'ogamba oyo gundi mumanyi. Olw'ensonga abantu bagenda kugamba nti bakumanyi basing on the information you've given them. Abaana bange obamanyi because mbakugamba buli lunaku. Mukyala wange omanyi because mugamba buli lunaku. Gyembeera omanyi because that's data I have fed you. So mentawo ye muntu akuyita mu kyama n'agamba Flavia wayase wano wayokeza. Naye sponsor ye muntu avaayo ng'ensi yonna ewogomye n'agamba nti mbabuulire okufa n'obutanya gwoyo kwe siva. That is a sponsor. Njagala weebuuze, who are you mentoring and who is sponsoring you? Because ebintu bino bijja in two folds. Nti bw'otandika okumentaringa abantu abalala, otandika ofuna ba sponsor. So ebiseera ebisinga abantu bamanyi lwaki they are stuck. Waliwo mpuliriza amakya ga leero ng'olina bakooki nga 8 b'owuliriza 8. Really? 8? Kitegeeza olina friends
ne contradicting theories of life. Because buli mentor ajja ne framework eyiye. Naye sponsor abeera amanyi nti obusobozi obulina just obulayo okukuba kajji. Tuli mu kweyoola. Njagala gwa mpuliriza weebuuze ekyamazima ddala mu bulamu nina menta oba sirina oba ndi ku byange. I was talking to one of my very, very young friend, very young friend, musawo. Nimubuuza, but who is your mentor in your practice? Nangamba mentor mwagaza ki? And this is not too long ago. This is a year ago. Actually this year. Nemugamba obulamu obutambuza tolina mentor wadde. Nagamba nze nkola byange ngenda n'ensoma nenva. Nemugamba, and you're not shocked why you are where you are today? Mu bulamu buli kintu ky'okuba waliwo eyakiyitamu n'akitegeera. Waliwo yayita mu mbeera gy'oyitamu nga yagitegeera era ng'amanyi butya bw'ogenda ogivuunuka. Gwe bayita mentor. Success leaves clues. Ekyo nja kiddamu paka lw'onoozuukuka wadde. Nti ebintu ebikusoomooza leero, abantu abakusoomooza leero, ebintu ebikumalamu amaanyi waliwo eyakiyitamu n'akiggusa. That should be your mentor. Kati gwampuliriza amakya gayo njagala okubuuza. Gwe yasoma medicine, ani mentor wo mu medicine? Because owuliriza, bw'oba tolina mentor, you can't get a sponsor. You can't. Because mentors and sponsors speak to each other. Okitegedde nti mentor amanyi ani asobola okusponsoringa. 2 months ago, I met a lady. Mukyalo ono yali one of the biggest, radio hosts in the land. Nakula gwe mpuliriza, lumu n'atuuka nga ya running radio stations ezimu. Email yange gye nasooka muweereza nagimuweereza mu 2014 mu Gwomukaaga. Nanziramu n'angamba ali bize naye n'abaako omuntu gwe yankwasa. Omuntu gwe yankwasa who later turned out to be my supervisor later mu bulamu. Full circle. Atuuka lumu ng'alina kyanoonya nga ekyamazima alaba kigaanye. Oli n'amugamba noonya Kyamagero. Funny. Omuntu yamugamba noonya Kyamagero, we have never talked. We have never interacted. Naye amugamba bw'oba ogenda kuwandiika pepe eyo, noonya Kyamagero. And so, nampeereza DM ku LinkedIn because that's where I always talk to people directly. Nangamba, I wanted us to talk about this. No worries, let's talk. Mentor we. Ye yamugamba muntu asobola omusponsoringa to get to that level. At this time, it's Kyamagero to sponsor this lady to where she wants to go. And believe you me, buli meetings zetwaddenga nabo ne team ye, we are blown on how deep we actually go. Osobola okuba nga oli mugezi, osobola okuba nga weemalirira, but for life to be worthwhile, kigenda kwetaagisa okubeera ne mentor. Bw'oba nga wasoma medicine nga tokimanyi nti okuyingira mu Central oba okukolera mu Kampala oba ku National Referral Hospital ntutandikira up country, your mentor has not told you that. Mentor ye muntu amanyi landscape mw'ozannyira. Sponsor ye muntu akuteeka mu spaces z'otali qualified kutuulamu. Wali osisinkanyeko abantu bewalootako obuloosi naye n'omusisinkana, naye nga tomusisinkanye because you have value
but you've worked with someone of value. Nti yes, oli engineer, nito kirowooza nako nti osobola okutuula mu fora ez'aba engineer aba discussing industry gyeraga, naye ne bagamba nti ogendagenda ne mwami Kalyesuula, ne wingera mwami Kalyesuula n'agamba nti oyo mwana wange, ne bamugamba atuule. That is sponsorship. Mu corporate governance ne mu diplomacy tukikozesa. Olaba enkiiko ezo ezituula, waliwo abatuulira ddala ku mmeeza nga bateesa, waliwo n'abatuula emabega waabwe ku ntebe endala, ebiseera ebisinga beerawo nga basirise. Omuntu okukwalifayinga okutuula mu ruumu eyo, mukama we oba sponsor we aba yamugambye nti jangu otuule, watch and learn. Tuli mu kweyobola. Amakya ga leero emboozi eno ngireese lwa nsonga nti abantu baba mentalinze nnyo ne baganya basponsoringa. Twetaaga twebuuze lwaki abantu baganya okusponsoringa with all that knowledge you have, with all the exposure you have, with all what you know, but for some reason abantu baganya okujja okuyirawo omubiri. Program ero ngenda kulaga sponsor afaanana ati, era mbeko frameworks ezimu zenja okusharinga naawe ne red flags ezimu oba oliawo ezinakuyamba okwetereza. Kyamagero Daily powered by Pearl Bank Uganda Limited. Njagala nkwawulire wakati wa mentor ne sponsor. Wandiika kino: advice is cheap, advocacy is costly. Advice is cheap, advocacy is costly. Omuntu akuwa amagezi yeebale, naye omuntu akukubira akaggi, omuntu alwana n'akugamba nti kati Kyamagero wano wetulaga ogenda kukola ABCDE, oyo abeera sponsor. Lekeraawo okusetolinga for what is free. Kino njagala okijje ku nze, ne bwaba muganda wo, ne bwaba mwana wo, ne bwaba kizibwe wo, ne bwaba mukyala wo oba bbaawo, nga olumu akuwa information ng'okimanyi obadde oteekwa ogisasulira okugifuna, tagenda kikola mirundi gisukka 3. Ekyo kijje ku nze. Abantu information esasulibwa bagimanyi. Nakugamba nti ne bw'oba owuliriza program eno nkuwa the when, the why, the what, the how. Yaba abajja mu until now program, abajja mu one-on-one session, ebyo gye tusanga zi how. So mentor asobola okuba nga akuwa advice, ne weetaaga omuntu afujjirira erinnya lyo ne by'okola. Nina abantu benkubira amasimu ne mugamba muganda wange, omwana oyo omuweereza naye oyo munnange muntu wange, mu mentoringidde ebbanga, I'm sure right now agenda kukola bulungi. Singa oba otuyambye n'otuteeramu awo ekigambo, naawe n'omutunuulira era n'onzirira. Mentors speak to sponsors. Era omuntu yenna akwagaliza okukulaakulira mu career gy'olimu oba mu ekyo ky'olina, akubuuza nnyo, bino by'okola wabijja kwani? We are trying to find out who exactly mentored you to this. Tuli mu kweyuula. Gwe bw'oba olowooza ogenda kukiira okola ekyo ekitakolwangako. Listen, bye nkola leero byaliwo emirembe 2000 emabega. Tulina gwe bayitanga King Solomon. Kabaka Sulemaani yali muwandiisi wa bitabo, era nga ne leero ebimu ku bitabo bye n'amagezi ge tukyaga referringa to. N'afa ne tufuna omwami gwe bayitanga, gwe up to today tumuyita polymath, omuntu nga mukugu mu kutegeera n'okumanya ebitabo eby'enjawulo n'enneeyisa y'ensi n'abantu. Aristotle yali mukugu. Up to today tukyagula ebitabo bye. Leero oli ku program eno owuliriza Andrew Kyamagero. Njogera naawe ku ndaba y'ebintu nze nga bwe njirabamu Piki ng'ekikolera.
ekitugatta nze Aristotle ne Sulmari n'abandi bonna b'owuliriza kiri ekintu kimu. We are all content creators in different generations. Okitegedde? We are all content creators in different generations using different models. Kati njagala nkubuuze ggwe mpuliriza amakya ga leero. Ani akumentaringa? Mu bufumbo ani akumentaringa? There is someone who you wish to have a marriage like theirs or better than theirs. Waali mu bulamu obwo. Naye ofunye obudde okutuula naye otegeere the sacrifice. Because buli bw'otaba na menta osooba. Menta ye muntu akugamba nti tolinnya madaala, linnya escalator oba linnya lift. Kubanga ye we yakikolera yalinnya madaala gaamumenya. But you have potential. Akwanguyiza otuuke mangu. Tuli mu kweyubula program Kyamagero Daily. Omukyala gwe bayita Sylvia Ann Howard yagamba nti people with powerful sponsors are 23% more likely to advance in their careers. Sponsor okumukuteera mu lulimi lw'otegeera yegamba n'ogu. Kati gwani gamba n'ogu? Gamba n'ogu kigambo kya Lunyankole ekyayunjibwawo mukwano gwange Anderson Herbert Burora mu biseera bya COVID nga akyali RCC Deputy RCC w'e Lubaka. Bwe baakwatanga abantu abatambula nga tebalina kutaayaaya ne bakuba essimu ne bagamba gamba n'ogu. N'agamba ne bw'onojja wendi ng'oŋŋamba nti gamba n'ogu sinna gwe nja kugamba naye. Kati sponsor ye gamba n'ogu. Omuntu atuula mu nkiiko ezimu n'agamba ekyo mukikwase kawalya. Kati kankulagire obubonero kw'omanyira nti gwe ng'omuntu byonna by'okola orelayinga ku ba mentors bo ne ba coach naye nga tolina sponsor. Ekisooka, you have people who encourage you but they don't elevate you. Bakuzaamu amaanyi naye tebakusoomooza kudda ku level eddako. Kati olwanga oli muntu agwa mu kkowe eryo, manya nti gwe oyagala nnyo ba mentors ne ba coach bw'ova kwono bw'oddako oli bw'ova kwono tolina bakusoomooza. Nali njogera ne mukwano gwange Henry Mwami Luyombya ne mugamba Henry ku capacity gy'olina ku bantu b'olina mu Canada, mu Toronto, mu Vancouver osobola okukola summit nga eri big to this level. Nti si kumi bukumi ku mucoachinga ne mugamba gana amaanyi ogalina tonnayagala bwagazi ge-exploringa but start it now. Ekyokubiri ekikulaga nti just olina ba mentor, tolina ba sponsors, your name never shows up in decision-making rooms. Nti mu bisenge ebisalawo ki ani era ddi erinnya lyo teryogerwako. Kakubeere ku mulimu gy'owangaalira gy'okolera. Bwe baba boogera mu bantu be batunuulira erinnya lyo teryogerwako. Tebeebuuza na kwebuuza nti mu meeting eno kitonsaali wamu. Buli omu ali ku bibye. Mu mikwano gyo erinnya lyo teryogerwako. It is funny nti oli mukugu n'obukugu bw'olina naye tolina mikwano gyo gikwogerako nti oli musawo mulungi. That is a sign that you're relying on mentors, not sponsors. Mu business, mu bulungi bw'olina ng'ogimanyi teri akwogerako. I saw someone eyambuuza nti naye ono omuwala gw'oyogerako ennyo gwe bayita Ndagire ow'omu Dubai ng'omwogerako nnyo. Ne mugamba because I've seen her evolve. And at one time, I sat her down and I told her the hard truth. I said, put your life together. Stop playing. Byakola nsobola okubyogerako because mulabye.
nsobola okuyimirira ne ndifendinga mukwano gwange Robert Buraro w'e Kenya because I have seen him. Nsobola okuyimirira ku programu eno ne ndifendinga abantu bemmanyi ne ngamba nti Kyagulanyi mumanyi era mukkiririzaamu olw'ensonga eno n'eno, ne ngamba nti Museveni mumanyi muyigiddeko kino na kino. Munyagwa simanyi kye muyigiddeko. I don't. Njagala mwetegereze nnyo. Mu bulamu bwo, when you're always getting feedback but you're not getting funding, waliwo obuzibu. Abali mu NGO spaces ne mu NGO world, CSOs, we struggle oftentimes okunoonya kye bayita funding, abafujjirizi b'ensimbi, okutuyamba okutambuza programs zaffe ze tukola ez'enjawulo ku ground and nationwide. Nze okutegeera lwaki grants zaatulemanga nnyo mu East Africa, it is simply because we are not findable, and as such we can't be funded. Nti osobola okuba nga by'okola birungi nnyo naye nga tetusobola kubiraba because olimu mentality egamba nti nze kankole ebirungi ababiraba banaabiraba. Nedda, omulembe gwe tulimu oteeka okulaga era by'okola n'obiraga ensi. Bw'oba oli muntu nga buli kaseera ku mulimu gy'owangali abakuwa bwi feedback naye nga wabeerawo courses ez'enjawulo, scholarships ez'enjawulo, trainings ez'enjawulo, erinnya lyo tebaliteekayo, you have no sponsor. Njagala okubuuza amakya ga leero, bw'oba toli mu ruumu ani akuyiirawo omubiri? A few days ago nafuna WhatsApp message okuva ewa mukwano gwange nasoma naye in our level, bamwita Edwin. Nampereza message nangamba, we are planning this for next year but your name has been suggested 4 times. Are you available? Nemubuuza, it was mentioned by who? Nangamba, you don't know these guys because they are our superiors, but your name has been mentioned. Abantu bagenda kwogerako mu rooms ez'enjawulo because bamenta boolina bali grounded. Kantandike n'ekibuuzo ekyo, do you even have a mentor? Oba obulamu obuyitamu nga bw'oli, oli musajja, tolina menta mu kubeera omusajja gw'olowooza olw'okuba ng'oyambala empale n'osiba zipu n'oyambala zijiini oli musajja. Nedda, masculinity is a muscle you build only through mentorship and coaching. Era omwana ow'obulenzi oba tafunye ekitonde ekisajja kimuli mu maaso kimutraining are losing that entire format. Tuli mu kweyubula. Njagala owandiika enjiyita the 3C test. Wandiika the 3C test. C esooka cancel, SOUNSEL, cancel, mu brackets teekamu mentor. Now, omuntu oyo omulimu gwe mu bulamu bwo, it is to give you feedback. Nti kino tukikoze bulungi, kino weetaaga okikole bw'oti, kino yoyo mentor. Wandiika send agamba credibility, okubanga abantu bamukkiririzaamu. Mu brackets teekawo sponsor. Sponsor ye muntu abantu bagamba nti Kyamagero baba asonzaawo we tulina okugenda because he is credible. Yekenneenya abantu baateekamu obwesige. So sponsor lends you their name. Sponsor ye muntu akuwola erinnya lye n'akugamba, Faith, bino ogenda kubikola naye ntaddeyo erinnya lyange. Ensonga lwaki ekyo akikujjukiza because kimutwalidde ebbanga, ebyeya n'ebisiibo okuzimba erinnya eryo. So sponsor ye muntu akuwola erinnya lye n'agamba bw'otuukayo bagambe Kyamagero yantumye. Era nawe bawulira Kyamagero bagamba tukuyambe tutya, ebibuuzo ebirala byonna bikendeera. Si esembayo, it is currency. Era ku currency teekawo sponsor because
they risk their influence for you. Nti siponsa wagenda kuteeka erinnya lye ku mugo gw'entaana ku lulwo akwesa currency eyo. So njagala okitwale nti mentor babanga abakadde b'oku byalo abakuyigiriza okulima era wawa ogenda okulima. Naye sponsor ye muntu akuwa enkumbi n'akuwa ettaka n'akwata n'erinnya lyo n'alissa ku kyapa n'agamba tandika. Brad, do you have such a person mu bulamu obwo omulina? Njagala owandiika abantu basatu mu bulamu obwo. Most influential people you know. Most influential people you know. And who among them is willing to speak your name when you're not in the room? Mu bulamu obwo wandiika abantu basatu, kati si byankya, kati wandiika abantu basatu mu bulamu obwo nga bakulinako obuyinza nga bamanya ki ky'okuba mu bulamu obwo abasobola okuyingira mu ruumu ne badifendinga erinnya lyo. Bawandiike. Tuli mu kweyubula. Njagala nkulage amannya agali mu kye bayita real sponsorship. Mentorship gets you praised. Era oli bw'amanya nti nze munnange mentor wange Kyamagero nti bannange mwenga mwesiimye. It gets you praised. Sponsorship gets you promoted. Kiwandiike. Mentorship gets you praise. Sponsorship gets you promoted. Ku mulimu gy'okolera basobola okukutendereza nti gw'omu ku bagezi abayise mu trainings ez'enjawulo era oli mulungi mu kyokola. Sponsorship, omuntu akola sponsorship yatuula mu board n'agamba mu bantu betwetaaga okupromotinga Faith ono mwali mukozi muwulirize ate ali innovative. Njagala otunuulira enkolagana yo ne supervisor wo otegeere lwaki bulijjo obadde tokuba kajji. Because you cannot be sponsored enough. Weefuula mugezi buli kimu. Naye ng'omuntu alina okusponsoringa ate gw'olengezza. Mwana wattu bwe watonnategeera models zino mu bulamu olina abantu b'otwala nga balejjalejja mu bulamu naye ng'ate basponsa bo. Ku dduuka w'okolera mukama wo y'amanyi ani eyatandise edduuka eddala ery'amaanyi nga yeetaaga abagezi nga ggwe. Ne munnange omusinga akabina, omusinga ebbeere, omusinga ekiwago, sinakindi wasoma nnyo okusinga mukama we, so talina kyakugamba. You're losing time. For you to find sponsorship, it requires you to be humble. I remember I was a young boy sometime in 1998. Nengenda ku kyaki yaffe ebweyogerera awo. Twalina omwami bamuyitanga mukadde Ndawula. It was a Wednesday. Nomugamba bw'ondabanga nkyamye nnyamba onnambike. I was young and I didn't know what I was doing. Sijja kulima nti nali mmanyire ki. I didn't know. But guess what? That saved me a lot of noise as a young boy. Chantaasa ebintu bingi. Olumu abantu abeetaaga otusponsoringa balaba obusobozi bwe tulina, but we are too proud to be supported. Ekyo njagala okitegeera bulungi. Waliwo mikwano gye gyandikuyise n'ogyegattako e Bulaaya, naye weefuula nnyo alina omuwa. Weefuula nnyo owa because. That's how you lose on very good grounded relationships. Njagala otandika okwebuuza gwe ng'omuntu. Kikukolera kitya? Waliwo mpuliriza essaawa zino ng'oli nansi naye nga bakumentalingira emyaka kumpi ng'esatu.
And finally, ne bakurecommending okubeera ku regional advisory board. Your visibility changed. Waliwo abantu abalina obuyinza. Nze omwezi oguwedde bampita okutuula mu kye bayita the Sugar Council. Nze nali sigiwuliranga nako, sijja kulimba. Naye bwe natuula mu luumu esalawo kilo ya sukaali mu Uganda etundibwa mmeka, ne ntegeera amaanyi nti olumu abantu bayaayaanira okutuula babeere ba MP, babeere ba kansala, babeere baki, naye nga waliwo abantu abalina obuyinza ku commodity gy'odipendingako every day. I saw power in that room I'd never seen. Ne kikyusa endaba yange, ntuukayo ntya sponsor. Waliwo ebintu ebimu mu bulamu by'ogenda okutuukako nga togwanidde kubituukako ng'obituuseeko mangu because sponsor akutadde mu ruumu eyo. Era w'otegeera nti wafuna sponsor, abantu bano boogera erinnya lyo mu mpya z'abantu oba mu rooms ez'enjawulo oba mu meetings gy'otali. Abantu bano balina omuze ogulinkinga by'okoze ku outcomes that matter to leadership. Nti omwana oyo muyiiya engeri gyakola kino kiyamba ku kino kyatwanguyira. Balina engeri gye bakwanaganya obulamu bwo ne by'okola. That is a sponsor. You are talented, thanks. You're educated, congratulations. You are skilled, thank you. But that is not enough. Tulina ebifo bye twetaaga okutuukamu nga teweetaaga muntu kugamba nti yitaawo, nga weetaaga kukwata ku mukono. Njagala okubuuza, mpuliriza, gwani akukwata ku mukono? Gwani akukwata ku mukono? W'otegeera nti olina sponsor akukubirako ng'ofunye big opportunities, not just small talk. Waliwo omukyala bamuyita Irene Kagwa, yali executive director wa UCC. One time nafuna omulimu ne mugamba nti I would like to apply for this job, naye ndaba ng'oba ogutandiima, ndaba ng'oba atakoli. Nangamba nti when you don't apply you miss 100% chances to qualify. You lose nothing when you apply. Nangamba neno nange ngenda, very soon I'm leaving, going to work with UN. Because nga tuyisibwa right now yakulira the women in technology, the girls in technology under UNICEF mu New York. Whenever we catch up, there is one thing that I see that is about a sponsor. Nti wendi leero alina engeri gye yateekayo erinnya lyange. Ekigambo kya sponsorship tekiriimu kabira. Kirimu muntu alina busobozi. Kino njagala okyemanyiize gwe Munnayuganda mpuliriza. Buli w'owulira omuntu ayogera nti kino na kino kinnemye lwakubanga ndi wa ggwanga lino, muviire. Leave the fool. Because I have worked my way up and I've worked with all the tribes, I think. Apart from the Batwa. Is this singer most of the tribes? I have seen one thing. When you're good, ensi tesobola kuzibira. Njagala nonya akatabo ke bayita Too Good to be Ignored. Waliwo abantu abagenda okujja mu DM yo ne mu bulamu bwo bagamba ebintu bino by'okola mbadde njagala tufune meeting twogeremu. Munnange nga bwe nagambye nti ego and pride olumu ekuyingira n'ogamba abo nja balaba ku Lwokuna era nina okuteekawo embeera nti ndi busy. You're missing a sponsor. Humble yourself down and talk to people. Njagala otegeere kino, njagala okiwandiike, wandika statement eno. The path to power is paved by people who put your name on paper. Gwe okufuna obuyinza n'amaanyi g'oyagala, waliwo abantu abateekwa okuteeka erinnya lyo ku lupapula ne balisenda ne bagamba oyo.
It can be in your career. It can be in your career. It can be in your marriage. It can be in your trainings. N'abaana bo okubaako we batuuka okufuna sikaala ezimu eyebeera sponsorship. Ne wateeka okubaawo omuntu ali w'otasobola kujja, ali w'otagwanidde kubeera, n'agamba omuntu oyo. Njagala nkuwe kye bayita the sponsor magnet checklist. Kwegamba weezimba otya nti ba sponsors bakulaba mangu. Ekisooka, be consistently excellent. Yaayaanira obusukkulumu. You're either all in or not at all. Yaayaanira obusukkulumu. Buli woozuka n'ogamba ngenda kukola kino, kakasa nti okiggusa paka gye kiggweera. Ekyokubiri, do you protect their reputation? Abantu bonna abagenda okuyamba okulwanirira mu ruumu gy'otali bagenda kusooka kulaba ng'olwanirira kifaananyi kyabwe, so that later they can borrow their name to you. Ekyokusatu, do you make them look smart for betting on you? Teri muntu agenda kugamba genda oyogere n'ekyamagero n'ojja nti you just find me just there nga ndi luyongoyongo, nedda. The intention is nti waddayo amugamba bannange wankasuke w'omusajja, my goodness, navaayo ebintu mbiraba bulala, ntegedde bulala, because they see that muggwe. Wulira, you don't need a drum to make noise. You need someone to beat it on your behalf when you're before the King's Council, so that you can dance better. Weetaaga omuntu agenda okukubira eŋŋoma nga ggwe bw'ozina. Kuba kati wano w'oli okuba eŋŋoma ate ggwe ozina, tetugenda kakasa oli muzinyi mulungi oli mukubi wa ŋŋoma mulungi. Byanjawulo. Tuli mu kweyubula. Nze Andrew Kyamagero. Wakati mu kukola ebyo, twonoona. Kankulage red flags and misuse of either mentors or sponsors. Kino njagala okitegeere, si buli omu akuyamba nti ali healthy for you. Write it down. Not everyone who helps you is healthy for you. Mu nsi mwe tuwangaalira ogenda kulaba abantu abagenda okujja nga basponsa nga beerimbise okubeera basponsa. Bajja kupraisinga mu bantu naye nga bablockinga opportunities entuufu z'olina okubeeramu mu kyama. Nti omwana oyo maaka mwesiga ku kino na kino, era nga bajja kukutendereza nnyo mu bantu, naye nga bwe badde eri mujagamba oli naawe nali muvimbyamu buvimbya, olina abantu obazzaamu ku maanyi tasobola. Ekyo mukiwa omulala. And guess what? That word will come back around and you will know. Nze nina abantu be mmanyi abaali bankotogeddeko mu bulamu ninga ate mikwano gyange. Ne bagamba ye mwana muto. Ne tubeera n'abandi ne bagamba nti you know you can do this and this. Oli n'agamba why? Mundeeyo erinnya lyo baalyogeddeko naye waliwo gaaya akuba ekikono oba wamukola ki? Nenga gaaya akuba ekikono wallahi mukwano gwo. Be aware of such a fake sponsor. 2, abantu baba baagala nnyo loyalty but they never offered leverage. Nti baagala obayiirewo nnyo omubiri naye ggwe bw'otuuka mu bwetaavu tebalabika. Abantu abo njagala obawandiike wansi. Abantu abakozesa ennyo talenti yo oba brandi yo nga tebakusasula, nti oli musawo buli kaseera bakubira kati mbadde neewula bwene olowooza nkole ntya, ne bakuwa amagezi ne bakuwa n'eddagala oba ogula n'otasasula wadde. Gunde gwe. Tuli mu kweyubula. Tuzze tukiraba nti many high potential women are over-mentored but under-sponsored. Abakyala n'abawala leero waliwo mpuliriza leero ng'alina ne program endala gy'alimu eya mento omulala, naye nga tebamusponsarinze. Buli wenjogera n'abantu bamanyi nti balina potential mbagamba nti nze nga nze
ngenda kuwa obulango bwa bwerere so that way yongera okumanya nti kino you can actually do it. Because what sponsors see, they don't just see the money. No, they are not in this for the money. They are in this for you to fly. Njagala weebuuze, are you opening doors or are you just holding mirrors? Are you growing in influence or just validation? Ebirooto byo by'olina abantu abakwetoolodde babissaamu ekitiibwa oba just baakussaawo obeera awo gira katulabe? Enjawulo eri wakati w'okkubira omuntu engalo nnene ku y'omuntu ajja n'atereeza stage kwagenda okuzinira. Stop romanticizing access. Start recognizing alignment. Lekerawo okwenyumiriza mugundi mbu nze nina ennamba ye mukubire nze newemanyiyo ne mukyala wa mwinako access. Nedda, tandika okunoonya omuntu ono gwe nninako access mu kyengoba mu bulamu agenda kunsponsoringa atya. Maliriza nkugamba bwe nti engeri gye twakuzibwamu ng'abaddugavu kitutwalira ebbanga okusaba obuyambi. Silence is not humility, it is career suicide. Njagala otandika okweyigiriza okusaba obuyambi. Learn to ask for help. Nze munnange nakirabako lumu, nagamba nalaba minisita omu eyasiita ennyo n'akaaba n'asiita. Twali eyo nga batuyise ew'omukulu. Minisita n'asiita n'agamba nze era bagenda kunsiba ku byonna bye nkukoledde Museveni n'asiita awo ssebo. Ffenna twasika ne tugamba naye bannanga bantu tebakyaswala. Enjawulo eri wakati w'abantu abo naawe nti gwe olina ensonyi nnyingi. Naye abantu abeetaaga sponsorship tebalina nsonyi. Tuwaliriza omusajja yavaayo ne suitcase ze 2 ng'amuwadde ssente ze yali ayagala. Ne mubuuza neehonalebo lwaki weeweebudde bw'otyo? N'agamba Kyamagero, mu ruumu mwe tubaddemu abantu 9 temulina ssimu, zonna twazirese ku check point. Kino ne wooli kyogerawa teri muntu ajja kumanya nti yali nze. Tolina bujulizi. Nga lwaki seekola busolosolo awo? Nti abantu abamu they are willing to go the extra mile to get the attention of the sponsor. So culture conditioning ekugambye nnyo nti don't brag, just work hard. Nedda, if you've done something good, put it out and be proud of yourself. By'okoze biteeke ensi bimanye nti kino nze nakikola. Otambuliraawo. Tulina endowooza ya religious over humility. Wait for God to raise you, linda Katonda akusitule. Nedda, kwata amakondeere otandika okugafuuwa ennyo. Omulembe gwe tulimu gwa kwesoosowaza kwanza. Njagala otandika okwekkiririzaamu. Because advocacy is not arrogance. Nedda. And positioning is not pride. It is the stewardship of your gift. Omuntu bw'agamba nti nze ndi mulungi mu kino era ne yeetega abantu abali mu kkowe eri abeetaaga abantu nga ye, lekera ogamba omwana oyo yeeteekawo nnyo. Nedda, gw'oli munafu, oli mu buyabuya. You've not understood lwaki ekyakikola. They have mentored them so much that they're getting tired. Tuli mu kweyobola. Maliriza nkugamba bwe nti nkukkiririzaamu nnyo, naye n'empologoma eteeka olumu okusitula omusinde singa obwakabaka bwayo bwerabira nti yeefuga. Silence builds shrines, not thrones. Gwampuliriza ng'oli mukulembeze, njagala otandika okufuuka sponsor. Be the door you once needed someone to open. Ensonga lwaki abantu bajja mu sessioni zange I take an extra mile nengamba nina abantu bati bengenda okukubira mba connectingeko mwogere, and I follow through. Why? Because there was one day omuntu eyakuba essimu n'agamba nina omwana gwe njagala okwajula, amuyita Andrew Kyamagero mulungi. Muwulirize, the most successful professionals have become sponsors as part of their legacy. Era omanyirawo nti otuuse okubeera sponsor w'omuntu yenna mu byonna by'okola. You have access to power and influence.
ekyo kyekisooka nti olina amaanyi n'obuyinza okukyusa obulamu bw'omuntu. Ojjukira nnyo what is like to be invisible. Ekyo okimanyi nti natandika teri afa nayo nga buli omu ampitako buyisa, omanyi kye kitegeeza. Ekirala, you want to build legacy, not just success. Weetaaga n'ozimba omukululo. Nja kusaba okole bino wammanga. Ekisooka, tandika identifying rising talents mu bifo mw'owangaalira. Njagala validating consistency, bagambe babeere banyiikivu mu kye bakola. Publicly associate with their brilliance. Nze nvaayo n'enkomentinga ku bintu by'abantu bemanyi nti bagezi, n'enkomentinga and I evenly treat. Bo tebamanyi kyenkola, but I'm sponsoring them to that particular audience. Nti oli agamba, if Kyamagero can repost this person, I need to know omuntu ono biki byakola eby'enjawulo. Then tandika okubakubira obujji. Waliwo obujji bw'otakyajjamu naye ng'omwana ono okamusegulira ayita. Mentorship changes a moment. Sponsorship changes a lineage. Nja kutegeeza, don't just build platforms. Zimba n'amadaala. And don't just speak the truth. Speak with some names. Drop some names ng'oli mu ruumu omwo. Katonda akubeere. Nze Andrew Kyamagero. Bwe bange emboozi ekutteko nnyo, weereza email ku kyamageromethod@gmail.com. Nkola one-on-one sessions ez'abantu abeetaaga okufuna clarity n'okuyambibwa mu kwezuula mu kwemanya n'okusoomoozebwa kubayitamu okw'enjawulo. Weereza email eyo ku kyamageromethod@gmail.com. twogere. Tokomaawo, nja kusaba obeeko abantu bana b'otegeeza program eno nti Monday paka Friday tuba tuli mu kweyubula. Amaanyi gali mu ggwe. Amaanyi gali mu ggwe. So wandiika by'ogenda okukola leero. Kakasa nti obikola nga tonnalya kyamusana, etumala okulya mwana watu tugayaala. Naye era ensi bw'eneggamba nga nti tosobola era tekiriba. Jjukira ebigambo bino. Andrew Kyamagero nzikiririzaamu nnyo. Ago go mazima. Nkukkiririzaamu nnyo. Naye baako ky'okola. Siba bulungi. Every remarkable journey has a defining moment. For decades, we've walked alongside Uganda, powering dreams, fostering growth. Today, inspired by our heritage, we unveil a renewed identity, graceful like the crested crane, symbolizing pride, leadership, and progress. The orange on its regal comb salutes our sister brand, Wendy, radiating energy, creativity, and inclusiveness. We're wrapped in bold purple, a color of innovation, prosperity, and forward vision, anchored by circles of unity and pillars of strength. Honoring our past, embracing the future. We are changing to Pearl Bank. Pearl Bank. Grow